Good morning, my dear children. All of you, welcome to our history class. Today we move on with start with the new lesson in history. That is, the people starts rebel, or when people rebel, the year 1857 and after. And the chapter name is when people rebel. That's why we are mainly discussing about the revolt of 1857 in Indian history. Do you any time heard the significance of the year 1857? The revolt of 1857, it was considered to be, or it is now it's considered to be, in our history it's considered to be first war of Indian independence. We all know the independence struggle, different independence struggles, and independence struggle that happened in our country, you know. And 1857 revolt, it is considered to be the first war of Indian independence. And the previous lessons, we all discussed that the English East India Company and their revenue policies, how the policies of English East India Company affects the people, and the policies and practices of English East India Company, it affects different categories of people. It affects Nawabs, rulers, queens, kings, peasants, soldiers, a lot of people affected by the policies that was introduced by English East India Company. And whatever the policies introduced by English East India Company, that all was against of the interest of the Indian people, and it was also affected the sentiments. And here going to deal with what are the policies we already discussed in the previous lesson, and how these policies to resist, and how or in what ways the people in India resist the policies of English East India Company. Here, first one, Nawabs lost their power. We know that English East India Company introduced lot of policies. All these policies reduce the power of Nawabs and the power of rulers. And whatever the policies implemented by English East India Company that try to curtail the power of Nawabs and taken away their authority and their honor and all the power that was taken away by the English East India Company. And this, the Nawabs, they don't have any voice at all on their own country. And many, as a result of this, all the revenue collection, whatever the revenue collection of was under the control of the Nawabs or rulers, all were taken by the company. At last, the many royal family rulers in India, they were trying to negotiate with English East India Company. But all the arguments or the demand of the Indian people, they were not considered by English East India Company. One of the two examples that is given in your textbook, that is Rani Lakshmi Bai. That you know, Rani Lakshmi Bai, the ruler of the king or the ruler of Jhansi, he pleaded the English East India Company that adopted son of her adopted son of Rani Lakshmi Bai wanted to make a hire of their country after the death of her husband. But the company was not considered that. And again, second case, that is Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, and he pleaded the pension that was to be provided by company after the death of his father. But the English East India Company during that time, they clearly know that their military strength and their superior power, all the strength they clearly they know. So they would turn to down all the demands of the royal families or the all the demands of the people in India. And at last, in the year 1801, they were annexed. English East India Company annexed out under subsidiary alliance. Subsidiary alliance that we already learned, already discussed in the previous lesson, isn't it? അതായത് ഇന്ത്യൻ വാറിൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ the revolt of 1857, it is one of the prominent lesson in your history.
textbook, that is 1857 revolt. It is considered to be the first war of Indian independence in Indian history. ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ ഫസ്റ്റ് വാറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വാറാണ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857. ദ റിവോൾട്ട് മീനിങ് ലഹള. റിവോൾട്ട് is known as first war of Indian independence. We know that English East India Company colonized India and they are introduced lot of policies. ഒരുപാട് പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു. All the policies they were against the sentiments and interest of the people. എല്ലാ പോളിസീസും ജനങ്ങളുടെയും റൂളേഴ്സിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനും സെന്റിമെന്റ്സിനും എതിരായിരുന്നു. In order to protect their interest and sentiments, they started revolt against English East India Company. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും, അല്ലെങ്കിൽ നവാബാണെങ്കിലും പെസൻസ് ആണെങ്കിലും സോൾജിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഓരോ ആളുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് എതിർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അവരവരുടെ സെന്റിമെന്റ്സിനും ഇൻട്രസ്റ്റിനും അവർ ഹാം ചെയ്തു. അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു റിവോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Indian people, they were trying to negotiate with the English East India Company. പല കാര്യങ്ങൾക്കും നെഗോഷിയേഷൻ മീൻസ് ചർച്ച നടത്തി, ബട്ട് ഓൾ were failed. Here one example in your textbook, that is Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai, she was the ruler of Jhansi. ജാൻസിയിൽ ആ സമയത്തെ റൂളർ ആയിരുന്നു റാണി ലക്ഷ്മി ബായ്. റാണി ലക്ഷ്മി ബായുടെ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ, ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അഡോപ്റ്റഡ് സണ്ണിനെ റൂളർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അംഗീകരിച്ചില്ല. Why is it so? That you remember it, doctrine of lapse. The Britishers introduced the system of doctrine of lapse. Doctrine of lapse means without male heir. അതായത് ഒരാൾക്കും മെയിൽ ഹെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്ഷന് എതിരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റീസൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പെഷ്വാ ബാജിറാവ് സെക്കൻഡ് അഡോപ്റ്റഡ് എ സൺ, ദാറ്റ് ഇസ് നാനാ സാഹിബ്. നാനാ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ പെഷ്വാ ബാജിറാവ് സെക്കൻഡിന്റെ അഡോപ്റ്റഡ് സൺ ആയിരുന്നു. പെഷ്വാ ബാജിറാവ് സെക്കൻഡ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നാനാ സാഹിബ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ബട്ട് ദാറ്റ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി. Here all the religious or the interest of the people harmed by the English East India Company. As a result of the people of India, they were against of English East India Company and they were decided to start a revolt against English East India Company. The next topic, that is the peasants and the sepoys. How the English East India Company's policies that affected the peasants group and the sepoy group. Peasants means karshakar. Sepoy means shipai or soldiers. And we know that in the countryside, the semidas and the peasants and the rural people, they were affected. They had discontent towards the English East India Company because they were collected exorbitantly high revenue from the peasants, and the revenue collection method was so rigid. So automatically the people in countryside, they have discontent towards or resentment towards English East India Company. Likewise, in sepoys or in the armies under the British control in India, they had armies. Under the armies, the army people or the sepoys, they also had discontent towards the English East India Company because of their salary, because of their allowances, because of their working conditions, and they have some kind of discontent towards the English East India Company. And during the time of 1824, in order to participate war, the English East India Company demanded or told the army people or the sepoys to go overseas to represent English East India Company with the war against Burma. But Indian sepoys, they were reluctant to overseas during that time. They believed that overseas means to cross the sea. The Indian sepoys, they believed that during that, they believed that overseas, if they are go overseas, they will lose their religion. And this kind of feeling was existed during that time. So they were reluctant to go overseas. But they agreed, English East India Company, to go through land. But they were not agree with that. And those majority of the people given punishment as this reason. And as a result, 1856, they were introduced a new law. That's English East India Company. The army officers introduced a new law that was
those who are joined in British army, and they have to be go overseas. There's no excuses at all. And this widespread resentment, automatically it is gone through sepoys, because majority of the sepoys from rural area. That means the revolt it start from peasants that leads to sepoys, because the sepoys, major sepoys, all from countryside, all are peasants. എല്ലാ പെസൻസും കൺട്രി സൈഡിലുള്ള ആളുകളാണ്. ആ പെസൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് സിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയിലേക്ക് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സോ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഒരു റിസെന്റ്മെന്റ്, ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡ് ടു സിപ്പോയിസ്. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, സിപ്പോയിസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്കണ്ടന്റ് വെറുപ്പുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം, ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് വെറുപ്പുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അവരുടെ അലവൻസിന്റെ, അവരുടെ ഫെയർ, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഡിസ്കണ്ടന്റ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്താണ് 1824 ബർമ്മയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വോറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വോറിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമീനെ ഓവർസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കടൽ കടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം, അവരുടെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആയിരുന്നു, ഇഫ് ദേ ആർ ഗോ ഓവർസീസ് ദേ വിൽ ലോസ് ദെയർ റിലീജിയൻ. അവർ ഓവർസീയിലൂടെ പോവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സീ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ അവരുടെ റിലീജിയൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. അത് കാരണം അവര് സീ കടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദേ ഗോട്ട് സിവിയർ പണിഷ്മെന്റ്. The next topic, that is response to reforms. Reforms meaning change. The Englishers or the company try to introduce a lot of reforms in Indian society. So they believed that Indian should be reformed. That means during that time, we know that in India there was a sati was prevalent, and they decided to stop sati. Sati, that you know, after the death of husband, the wife, the burn himself in the bonfires or the fires, funeral fires of her husband. That is a sati. And they were decided to reform, to change the Indian society, to stop sati and to allow widow remarriage and English language education. So after 1830, they were introduced, or they were allowed, Christian missionaries to work in Indian land. And these Christian missionaries tried to spread the modern education or English education in India. And after 1830, the new laws were introduced. That law makes it is easier to convert in Christianity. But the new laws that is interrupt, or that is believed by Indian people in the way that this law it will make the people converted into Christianity. And so they were against of the Britishers and against of the Christian missionaries. Response to reform means ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് ഇന്ത്യക്കാരൊന്ന് റിഫോം ചെയ്യണം, മാറ്റണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സതി അബോളിഷ് ചെയ്തത്, വിഡോ റീമാരേജ് കൊണ്ടുവന്നത്. വിഡോ റീമാരേജ് മീൻസ് വിധവകൾക്ക് രണ്ടാമതും പുനർവിവാഹം കഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു. 1830 ശേഷം അവരൊരു ഒരു പുതിയ ലോ കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ്, ക്രിസ്ത്യൻ ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മിഷണറീസിനെ ഇന്ത്യൻ ലാൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ വർ ഓൾസോ പാസ്ഡ് എ ലോ ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ഒരു ലോ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ആ ലോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, അതായത് അത് ഈസിയാക്കുക, അതായത് ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മീൻസ് മതം മാറാനുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കി, അതായത് വലിയ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, അത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ലോ കൊണ്ടുവന്നു. ബട്ട് ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷേഴ്സ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മിഷണറീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. They were spread this kind of idea, and so all the people they were against of the Christian missionaries during that time. The next topic, that is popular rebellion.
or the mutiny become the popular rebellion. Here, all the Indian people, they believed that, or they were realized that all the people they have common enemy, that is foreigners or English East India Company. So they were decided to combine together to attack English East India Company. And for during that time, it was started on May 1857 from Sepoy community. Before 29th March, Mangal Pandey, the famous independent leader of India, was attacked to hang by attacking his office at Barakpur. And after that, the Sepoys in India, they were refused to practice mock drill during their army because the British government provided a cartridge, a grease cartridge. Was filled with the fat of pig and cow. And for the Muslims, the pigs were impure, and for the Hindus, the cows were pure. So they were reluctant to use the grease cartridge. And as a result of this, immediately spread a mutiny against English East India Company. And lot of soldiers they were marched into Meerut jail and attacked English East India Company soldiers, and they were demanded to release the prisoners sepoys from the jail. And they were immunized. They were all the army officers attacked by Indian people, and whatever the English or English East India Company symbols were destroyed, and they were tried to attack English East India Company's entire power in India. And after English East India Company lost, who will rule the Delhi and Meerut? They had confusion. But during that time, they were decided to rule the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar. And it starts from Meerut, 10th May 1857. This revolt is popularly known as the Revolt of 1857. അതായത് ആദ്യം സിപ്പോയിസിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ലഹള ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആ മ്യൂട്ടണി വലിയൊരു റെബല്യൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയി മാറാനുള്ള കാരണം 29th മാർച്ചിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലുള്ള യങ് ലീഡറെ ഹാങ് ടു അറ്റാക്ക് വധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സിപ്പോയിസിൻ്റെ ഇടയിൽ സോൾജിയറായിരുന്നു, സിപ്പോയിസിൻ്റെ ഇടയിൽ വൈഡ് റിസൻമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അതായത് സിപ്പോയിസ്ക്ക് അവർ തോക്ക് കൊടുത്ത് ഗ്രീസ് കാറ്ററിജ് തോക്കാണ്, ആ തോക്കിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുരട്ടിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പും കൗസിൻ്റെയും പിഗിൻ്റെയും ഫാറ്റാണെന്നുള്ള റൂമർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. കൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസിനെ സംബന്ധിച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ ആനിമൽ ഓർ സാക്രഡ് ആനിമലാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫാറ്റ് ആസ് പെർ മുസ്ലിംസ് ഫാറ്റ് വെയർ ഇംപ്യൂർ ആണ്, അതായത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ്. സോ അവർ മോക്ക് ഡ്രില്ലിന് സിപ്പോയിസ് മോക്ക് ഡ്രില്ലിന് റെഡി ആയില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ വാർ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ദ സിപ്പോയിസ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വാർ റിവോൾട്ട് ഓഫ് 1857 or it is otherwise known as Sepoy Mutiny, because the war it started from the Sepoys, and they were attacked the Meerut jail, and whatever the symbols of English East India Company they were tried to attack it, and they wanted or they demanded that to imprison all the sepoys or Indian sepoys from the jail. And after they were decided to against the Britishers, who after the English East India Company who will rule that country. So they were select a leader. ഈ ഒരു മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അറ്റാക്കിന് ഒരു ലീഡർ വേണം, ഇത് നയിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിനുശേഷം ഭരണം നിലനിർത്തണം. They were selected Bahadur Shah Zafar as the leader of or ruler of the country. This revolt is popularly known as Revolt of 1857. This war is considered to be first war of Indian independence.